when confronted with seniority list, bearing signatures of 3 different officials annexed with the instant application, official in attendance acknowledges his signature on the list which are highlighted as Mark A over 1. اب بتائیں کیا کہتے ہیں سر میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جب اپوائنٹ ہوا بندہ تو یہ تھا سکلڈ فٹر CNW، یہ ٹرانسفر ہو کے سر یہ بحث یہ کریں گی جی ٹھیک ہو گیا سر. میری ریکویسٹ آپ کی اتنے کام تھا جو ہم نے آپ سے کروایا. نہیں سر، یہ سینیرٹی کے بارے میں اگر اجازت دیں تو جی. سر وہ سر اس نے جو پہلی تاریخ پہ ان سائن پیج ایک اسی سینیرٹی کا دیا تھا، اس وقت اس کے پاس یہ سائن والی نہیں تھی. میری یہی کچھ لکھا ہوا ہے، یہی کچھ لکھا ہوا ہے فیصلے میں. ریکویسٹ اسی لیے ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ہمیں یہ دستخط شدہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ریکارڈ پر لانے کی اجازت دی جائے. آپ کا کام اب اس کے بعد ختم ہو گیا. سر میں جو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر وہ یہ ہے کہ اس کی سینیرٹی کی جو سیریل نمبر سائز ہے سر ملاحظہ فرمائیں، وہ رحمت صاحب 20 پہ ختم ہوتی ہے. رحمت علی صاحب، سر وہ کیس کے میرٹس کا معاملہ ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو صرف اس ایک ڈاکومنٹ کے اوپر کے لیے بلوایا تھا کہ آیا یہ سگنیچرز آپ کے ہیں یا نہیں ہیں. سر میں وہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ کہیں اور سے اٹھا کے سکین کیے گئے ہیں، یہ اس سینیرٹی کا حصہ نہیں ہے. چلیں یہ آپ کا لکھ لیتے ہیں. جی کیا لکھے جی؟ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. سر اگر یہ ثابت ہو گیا نا کہ یہ چیز نہیں ہے تو پھر کرمنل پروسیڈنگ آپ فیس کریں گے. کیا لکھے جی؟ However, he took a stance that signature appeared on the list, though are original but scanned from some other document according to the official. He never signed any seniority list which contained particulars of one employee only. یہی کہنا چاہ رہے تھے. اس کے علاوہ بس ابھی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ کوئی محکمے نے اس لیاقت علی کے خلاف کوئی ایکشن لیا فوجداری نوعیت کا کہ یہ تم نے سکینڈ سگنیچر کر کے آفیشیل ریکارڈ میں یہ ڈاکومنٹ پیش کیا ہے اور یہ تم نے یہ فورجری کی ہے، یہ کیا، ایسی کوئی کارروائی کی ہے آپ نے؟ وین وی آسکڈ
from the official in attendance that in the light of his statement that signature on the seniority list are scanned from some other document, any criminal proceedings initiated against the appellant the official in attendance answered in negative. This is a very serious issue as seniority list contains signatures of 3 officials and if any attempt to manipulate the document has been made, it has serious consequences as the document has been tendered in evidence and in case of and in case this fact is established that signatures have been scanned, we can proceed against the responsible in terms of section 476. वो ज़रा मेजर एक्ट्स दीजिए. फोर सेवेंटी सिक्स CRPC in terms of section 476 CRPC. अब आप बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं. ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर आया 23/9/2025 का अलॉन्ग विद रिकॉर्ड मिस्टर रहमत अली को अपीयर होने का. इन्होंने रिकॉर्ड ट्रेस आउट करने के लिए इनकी कंसर्न शॉप को लिखा जिन्होंने 11/10/2025 को फाइनली ये रिपोर्ट ये बताइए दैट ये ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है. 11/10/2025 को इस ओरिजिनल रिकॉर्ड के मौजूद न होने के हवाले से कोई FIR दर्ज हुई है. लॉर्डशिप ये चीज़ पॉइंट आउट मेरे सवाल का जवाब दें पहले. लॉर्डशिप हमें डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे को ये चीज़ क्लियर हुई कि इतना सर्च करने के बाद 2 हफ्ते की सर्च के बाद अभी तक ये कोई रिकॉर्ड जो है रिकॉर्ड का कस्टोडियन कौन था. लॉर्डशिप कस्टोडियन यही लोग हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है. तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है आप लोगों ने. लॉर्डशिप ये लोग तो वो हैं जो अब उस ये इस तरह जान नहीं छूटेगी कि आपने ये कह दिया जी कि रिकॉर्ड से फाइल मिसिंग है. हो सकता है मिसिंग इसी ने की हो. हम एक लम्हे के लिए एक हाइपोथेटिकली एक बात कर रहे हैं, लेकिन वो आपके रिकॉर्ड से ये फ़ाइल कैसे मिस हो गई. जो इसके कस्टोडियन हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन हुआ और ये क्या इसी तरीके से है कि बस जिस तरह एक पटड़ी उतार के कोई ले गया इसी तरह ये फ़ाइल भी ले गया. लॉर्डशिप मैं इसकी डिटेल्स सबमिट कर दूंगी डिपार्टमेंट से लेके. अब ये इस तरह आप ये फ़ाइल करें एप्लीकेशन ये और ये
آپ ایک واضح سٹانس لیں اس طریقے سر سے میں یہ اس کی نہیں. سرٹیفائڈ کاپی سبمٹ کر دوں گی along with اور application. ساتھ یہ بھی بتائیں گی کہ جن لوگوں کی کسٹڈی سے یا جو کسٹوڈین تھے جن کے سے یہ فائل گم ہوئی ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا ہے؟ لارڈشپ ایک اور سبمیشن ہے پیج نمبر یہ اس طریقے سے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ وہ فائل غائب ہو ناٹ گئی. سفیشینٹ. میں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آنریبل کورٹ کے جو بھی آرڈرس ہیں ان کو کمپلائی وتھ کروں گی. سر پیج نمبر 38 اور 39 ایک منٹ کے لیے سر اگر ملاحظہ فرمائیے. سر 38 پہ جو سینیورٹی لسٹ ہے وہ کلوز ہو رہی ہے 20 پہ سیریل نمبر, اور اس پہ کوئی سگنیچرز وغیرہ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اسی کی جو اوریجنل ہے وہ پیج نمبر 39 ہے. اب 39 کو سر ملاحظہ فرمائیے گا, میرٹس کی باتیں 20 سے کنٹینیو کر رہی ہے. میرٹس کی باتیں یہ بحث ہوئی ہے, یہ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. ابھی یہ ایک بڑا سیریس ایک نیا سیریس مسئلہ آ گیا ہمارے ساتھ. لارڈشپ میں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اوریجنل سینیورٹی فائل سبمٹ کر دوں گی جس میں جو اسٹیل شاپ کی پوری کی ہے اس میں آنریبل کورٹ جو بھی آرڈر فرماتے ہیں. آپ کے جو ہوتے ہیں آپ ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ رحمت صاحب وہ کون جی ایم کو کیا ہوتے ہیں وہ؟ سر ہمارے ڈی ایس صاحب ہیں. کیا ڈویژنل سپرڈنٹ پاکستان ریلوے. جی ایم ان کے اوپر نہیں ہوتے؟ وہ سی او صاحب ہیں سر. لارڈشپ یہ جو اسٹیلز کے اسٹیل شاپس کے سر ان کے اوپر سی او پلیز ذرا سر. ریلوے کا ہمیں پتہ ہے, آپ پلیز. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ سی او صاحب کون ہیں؟ عامر بلوچ صاحب. سی او کے ساتھ کیا اور لگتا ہے ان کا؟ جی ایم بھی انہیں کہتے ہیں سر. جی ایم پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس لاہور. let copy of this list be sent to CEO / GM Railway, ایڈریس کیا ہے؟ پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس لاہور. پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر آفس لاہور with the direction to hold an inquiry to hold an inquiry under his supervision and forensic comparison which must read for second week of November کی date ہے. Which must reach to us before 10/11/2025. The CEO is also directed to point out
also directed to investigate that how file of appellant from official record went missing and what action has been taken against the custodians of the record. Similarly, if it is established that on the seniority list, signatures of the 3 senior officials of the railway pasted through are scanned, then what action has been initiated against the culprit? That's good. That's 11 है next. Mohammed Asmin versus TCP. Muhammad Asmin versus TCP. सर इसमें टीसीपी की साइड से हैं, इसमें सीनियर काउंसिल हाई कोर्ट में तो एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट है. From respondent side? सर 2 अपील थे, एक में हम अपीलांट हैं और एक में वो रिस्पोंडेंट है, एक में हम रिस्पोंडेंट एक में वो अपीलांट. चौधरी साहब, ये टाइम बार थी आपकी अपील, आपने कहा था ये चलें इसमें, क्योंकि दोनों साइड से अपील, इसलिए हाँ जी, तो जी काउंटर अपील्स है जी. जी Compiled. लर्नर, आपका नाम? नायाब हबीब. नायाब हबीब. चौधरी मोहम्मद शरीफ. Miss Nayab Habib, advocate, submits that learned counsel for the respondent is busy before Honorable Islamabad High Court. Therefore, matter may be adjourned. Learned counsel for appellant raised no objection. Adjourned to. इसी तरह उसमें वो कर दीजिएगा दूसरी में. That's 11. थैंक यू. Thank you. थैंक यू. जो साहब 10-11 जी. HBL versus Munir Ahmed. HBL versus Munir Ahmed. और ये Munir Ahmed versus HBL 2. है जी, एक HBL जी शाह साहब. जी, एक 2 हैं जी अपीलें, एक HBL वर्सेस मुनीर अहमद, एक मुनीर अहमद वर्सेस HBL. मुनीर कौंसल साहब, कहते हैं. मुनीर साहब, आपके वकील साहब किधर हैं? सर हाई कोर्ट में आ रहे हैं, इंतज़ार फरमा रहे हैं सर. इंतज़ार नहीं हो सकता. जैसे आपकी जैसे आप हमारा Respondent in person submits that his learned counsel is preoccupied before Honorable Lahore High Court at principal seat. Therefore, matter may be adjourned. Learned counsel for appellant raised no objection. Adjourned to. That's 11. दूसरी में Indus Hospital Health Network versus Mohammed Yasir Ali. Indus Hospital versus Muhammad Yasir Ali. Indus Hospital versus Yasir Ali.
we have been informed that due to law and order situation at Lahore, roads leading to NIRC premises are choked. Perhaps this is the reason that learned counsel for the parties have not been able to put appearance. Let intimation notice be issued to the learned counsel for 10-11 UBL versus Ali Raza Vattu. UBL versus Ali Raza Vattu. ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਚੌਕ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਤੇ ਮਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਹੈ. लॉर्डशिप लास्ट डेट पे ऑर्डर हुआ था कि जो तो 11 मेरे ख्याल है पुलिस दे बंदे मार जी सर. लास्ट डेट पे ऑर्डर हुआ था कि इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि कहाँ सिंगल मेंबर इन चेंबर ने फाइंडिंग दी हुई है कि ये वर्कमैन है. सिंगल मेंबर इन चेंबर के जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है उसके अंदर कोई फाइंडिंग नहीं है कि ये वर्कमैन है. ना ही इन्होंने ग्रीवेंस पिटीशन में इनको बताने दें. आपकी बहस सुन के हमने इनसे ये सवाल पुट किया था. लेट देम आंसर. सर ये पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 है जनाब. उसकी मतलब सेक्शन 2 है, क्लास 31 है. वर्कर एंड वर्कमैन की डेफिनेशन है जनाब उसके अंदर. मैं आपसे सिर्फ ये पूछा था कि इम्प्यून्ड ऑर्डर में लर्नर्ड मेंबर साहब ने कहाँ पे ये फाइंडिंग दी है कि ये अली रज़ा वट्टू साहब जो हैं ये वर्कमैन है. सिर्फ ये हमें बता दें. मतलब पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ दूं. ये आपकी कंटेंशन है, फाइंडिंग नहीं है. SR जी पहले ही पैराग्राफ में पढ़ देता हूँ जनाब. द पिटिशनर हैज फाइल्ड द इंस्टेंट ग्रीवेंस पिटिशन अंडर ये सेक्शन फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं. फाइंडिंग कहाँ पे है? मतलब वो तो इनका ऑब्जेक्शन ही नहीं रहा कहीं पे भी. पूरी प्रोसीडिंग के अंदर ये बताएं कि इन्होंने कहीं ऑब्जेक्शन ही नहीं किया कि ये जो CSR है नहीं, ये ओनस नहीं है. ओनस आपके ऊपर है ना. मतलब मैंने तो साबित किया कि मैं CSR हूँ. इनकी चार्जशीट जनाब ये कहती है कि मैं एज ए CSR काम करता रहा हूँ. ओके, फिर ये बताएं कि मैं चार्जशीट पढ़ देता हूँ जनाब इनकी. ओके, एक मिनट आप ये ज़रा बताएं. पैरा 6 से ऑनवर्ड, उससे पहले जितनी है ना वो सब कहानियाँ हैं. एक था बादशाह, उसकी 5 बेटियाँ थीं, 7 बेटे थे, 2 माजूर थे और 2 बड़े ज़ईन थे. ये पैरा 5 तक सिर्फ ये कहानियाँ हैं. पैरा 6 से हमें बताएं, फाइंडिंग्स बताएं. इन्होंने खुद इनका एलिगेशन ये है. लर्नर्ड कौंसल प्लीज, मैं पढ़ देता हूँ. पैरा 7 पढ़ देता हूँ जनाब. प्लीज देखें, आप समझ रहे हैं. आप इतने लल्ले नहीं हैं कि आपको बात की समझ नहीं आ रही. आपको बात की पूरी समझ आ रही है. मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ जनाब के सामने. आप वो समीउल्लाह कलीमुल्लाह वाली बात कर रहे हैं, इधर से उधर ड्रिबलिंग कर रहे हैं. पैरा 7 पढ़ देता हूँ जनाब. पैरा 7 पढ़ देता हूँ जजमेंट का. Petitioner has been served charge sheet dated 12/10/2015 with the following allegations that while discharging your duties from 12/9/2012 to 31/7/2015 at UBL Amin Chambers branch Lahore as OG2 customer services representative CSR, you posted 11 debit entries amounting rupees so and so in account number so and so in the name of Khalid Rauf on the basis of remittance form bearing fake signature of the account holders. मतलब इसने खुद इनकी ये चार्ज शीट. अब मैं आगे जनाब ऑर्डर शीट पढ़ दूँ. पैरा 9 से जनाब मैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाता हूँ. During cross examination the petitioner deposed that remittance form is transferred voucher from the branch to another. He admitted that a complaint was received to the bank on 28/7/2015 from one namely Khalid Rauf Malik, and the said complaint was account holder of the branch in which he was performing duty. He deposed that the name of second complaint was Amish Junaid Khan, and he has complied that on an amount of rupees 7 lakh had been wrongly transferred from his account. He has admitted that
Amish Junaid Khan had also complained that his further amount of rupees 5 lakh had wrongly been transferred from his account. Regarding the said complaint, the investigation was conducted by the bank and it come to surface that a fraud amounting rupees 49 lakh 88,000 had been committed in the bank. He further deposed that मतलब ये सारे arguments आगे पैरा 10 पे आ जाते हैं जनाब, जिसमें फाइंडिंग है कोर्ट की. जी जी. This is admitted fact that a fraud amounting of rupees 49 lakh 88,000 were committed in the bank. Admittedly, beside the petitioner, one Mr. Sajjad Hassan, personal banker, was involved in the said embezzlement. It is also admitted fact that the complainant, namely Khalid Rauf and Amish Junaid Khan, had filed complaint, and the management of the respondent bank, after investigation, had got registered FIR not only against the petitioner but against the other employee Sajjad Hassan, personal banker. Admittedly, during pendency of the criminal case, Mr. Sajjad Hassan, personal banker, entered into compromise with the bank and deposited the total questioned amount in the bank from his own pocket. On the basis of the same, he has been acquitted from the criminal case. The petitioner was also acquitted from the said criminal case. It is admitted fact that the remittance form were placed before the petitioner, and it was the duty of the petitioner to check particulars of the remittance form and tally the signature of the customer. After verifying the same as SS code, it was the duty of the petitioner that when the remittance form were submitted, he was to confirm the same through CBC from the customer, but he did not do so. During cross-examination, the RW1 has admitted that the petitioner has committed procedural irregularity. All these facts reveal that the petitioner has committed various procedural पहले हमारा ये irregularities. ख्याल था, मेरी बात सुने, पहले हमारा ये ख्याल था कि इस केस को रिमांड करेंगे. From the same सुन लें, लेकिन अब नहीं करेंगे. अब आप ज़रा अपनी ग्रीवियस पिटीशन पे आएँ और हमें अपनी ग्रीवियस पिटीशन से ये डिमॉन्स्ट्रेट करें कि कहाँ पे आपने अपने आप को वर्कमैन कहा है और कहाँ पे आपने ये कहा है कि आपका जो काम था वो मैनुअल और क्लैरिकल था. नाउ जस्ट शो अस दिस. और इस असर्शन के बगैर, बेसिक असर्शन के बगैर ये ग्रीवियस पिटीशन अलाउ कैसे होगी? मैं जनाब सामने पढ़ देता हूँ अपनी पढ़ petition दें, पूरी ग्रीवियस पिटीशन पढ़ें, एक लफ्ज़ अगर आपने कहा हो तो. मतलब para 2 है that concise fact giving rise to file the instant grievance petition are that the petitioner joined the services with UBL since 10/10/1985. He is under employee code number so-and-so designated OG2 CSR, customer services representative, and he is having unblemished service and present he was service at UBL Amin Chambers Market Itna Lahore East Region and customer service representative, and there was no complaint or any bad entry in the service record of the petitioner. मतलब सबसे पहले तो मैंने अपनी डेफिनेशन यहाँ क्लियर की कि मैं वर्कमैन हूँ और एज किधर 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 की बताएं. मेरी कहाँ पे आपने कहा है आप वर्कमैन है, और आपका काम जो क्लैरिकल और मैनुअल है ये कहाँ आपने कहा? मतलब मैं CSR पढ़ देता हूँ अभी जनाब के सामने, जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन है, मतलब इसको मैं पढ़ देता हूँ अभी. नहीं नहीं, इससे क्या मतलब मैं अभी एक्ट के अंदर लिखा हुआ मतलब वर्कमैन की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है, मैं जनाब आपके सामने पढ़ता हूँ. ये सेक्शन 2 है मतलब इसका, पंजाब इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट 2010 है, मतलब इसकी सब क्लास है 31. आपने ग्रीवियस पिटीशन ये इसके 2012 के एक्ट के तहत फाइल की है या पंजाब के तहत एक्ट की है फाइल की? मतलब मैं वो भी पढ़ देता हूँ जनाब साहब. आपने ये सिर्फ डेजिग्नेशन नहीं मेंशन करना, आपने स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि जो काम आपसे आप कर रहे थे वो क्लैरिकल और मैनुअल इन नेचर था. डेजिग्नेशन का लिखे जाने से कोई उस पर से फ़र्क नहीं पड़ता.
मतलब मेरी जो चार्ज शीट है वो वेरी मच क्लियर है। चार्ज शीट के लर्नर अंदर कौंसल चार्ज जो शीट को छोड़े ना, आप अपनी प्लीडिंग्स की बात करें, आपसे आपकी प्लीडिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने प्लीडिंग्स में चार्ज शीट को मतलब रिप्रोड्यूस किया हुआ इसके लर्नर अंदर कि मुझे ये मैं ये काम करता था, मुझे ये चार्ज शीट उनका देखें। आप अपनी बात करें कि आपने कहाँ पे ये कहा है कि आपका स्टेटस जो है वो वर्कमैन का है, और जो आप काम कर रहे थे वो क्लैरिकल और मैनुअल इन नेचर था, यही डिटर्मिनिंग फैक्टर है वर्कमैन के लिए। वो प्लीज़ आप हमें बताएं अपनी ग्रीवियंस पिटीशन से। पैरा नंबर 3 में मैंने पूरी चार्ज शीट रिप्रोड्यूस की है यहाँ पे। नेक्स्ट पैरा में पढ़ देखें ना, देता आप हूँ। फिर इस तरह ज्यादती कर रहे हैं ना। मतलब चार्ज देखो, शीट की बात एलिगेशन मेरे ऊपर- सर मतलब प्लीज मेरे चार्ज शीट allegation- को छोड़ दें एक लम्हे के लिए। चार्ज शीट उनका डॉक्यूमेंट है, आपका नहीं है। मतलब मैं एज ए CSR ही काम कर रहा हूँ, और मेरे ऊपर चार्ज शीट भी ये है कि ये हमारा क्लैरिकल वर्क करता है। इसका काम ये है कि इसने वहाँ पे तमाम रेमिटेंसीज को फॉरवर्ड करना है। तमाम रिकॉर्ड को देखने के बाद जो रजिस्टर के ऊपर इन्होंने खुद मेंशन किया उसके अंदर चार्ज शीट के अंदर कि इनको तमाम रिकॉर्ड रजिस्टर चेक करने के बाद जनाब इन्होंने वो वोचर फॉरवर्ड करने थे आगे। और जो वर्कमैन की जनाब डेफिनेशन है वो ये है कि मैं कोई मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं तो क्लरिकल वर्क कर रहा हूँ। यही सर मैं आपसे कह रहा हूँ माई विद अटमोस्ट रेवरेंस लर्नर कौंसल, 5-6 दफ़ा मैं आपसे यही सवाल किया है कि आपने ये असर्ट करना है कि जो आप काम कर रहे थे वो क्लैरिकल और मैनुअल इन नेचर था, मैनेजरियल नहीं था। यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ आपने लिखा है, ये बताएं। मतलब मैंने अगर स्पेसिफिक उस चीज़ को नहीं मेंशन किया है स्पेसिफिक ही होना है ना। आपने प्लीडिंग्स के मुताबिक एविडेंस एड्यूस करनी है। एक आपने प्लीडिंग में एक चीज़ ली नहीं है तो अगर आपने कोई एविडेंस एड्यूस भी फ़र्ज किया कर दी है, वो तो पढ़ी नहीं जाएगी अंडर द लॉ। मेरी प्लीडिंग में जो मैंने स्पेसिफिक अपनी डेजिग्नेशन लिख दी है माय लॉर्ड, तो वही मेरा वर्क है उस बैंक के अंदर। बैंक खुद कहता है कि इस डेजिग्नेशन के अगेंस्ट आप ये वर्क करते हो वहाँ के लिखें ऊपर जी, बैंक के अंदर। लिखें। We have heard the learned counsel for the parties at great length. Void order dated 15/9/2025. We directed the learned counsel for the respondent to demonstrate before us from the impugned order regarding status of respondent / petitioner as of workman. Full stop. Learned counsel almost read the entire impugned order, but has not been able to point out finding recorded by the learned member in chamber with regard to status of the respondent petitioner as of workman. In addition, perusal of grievance petition reveals this fact that in the entire body of the petition, comma, respondent petitioner nowhere asserted that work performed by him was clerical and manual in nature, and his status was of a workman. Full stop. Learned counsel for the respondent
put much emphasis on the charge sheet issued by the appellant establishment, but it is well settled law by now that onus to prove status as of workman is always on the petitioner who brings his grievance before the NIRC. We are failed to understand that when this basic requirement of law was not available in the grievance petition, how same has been allowed. Although the impugned order has been passed in detail on merits of the case, but basic question with regard to status of the respondent petitioner as of workman neither asserted in the grievance petition nor find mention by way of finding in the impugned order. In this view of the matter, instant appeal is allowed, impugned order is set aside, with a consequence that grievance petition filed by the respondent is also dismissed for want of jurisdiction. Same may be returned to respondent petitioner in terms of Order 7 Rule 10 CPC. Thank you, sir. UBL versus Ijaz Hussain. UBL versus Ijaz Hussain. Lordship. आप इजाज On behalf of UBL, Lordship. आप UBL की तरफ से हैं लाहौर से? Lordship, I am acting on behalf of UBL. ओके ये आपके क्लाइंट है साथ इजाज? ठीक है जी, बताइए. Lordship, this appeal was basically preferred against an impugned order dated 3rd of January 2025, whereby the member NIRC was pleased to direct the petitioner UBL to issue NOC to the respondent Ijaz Hussain in terms that he has worked with UBL और उनको फिर ताकि वो आगे कंटिन्यू कर सके अपना करियर. लॉर्डशिप, हमने इस ऑर्डर के खिलाफ ये अपील फाइल की और जब फॉर द फर्स्ट टाइम दिस अपील वाज पुट अप बिफोर दिस ऑनरेबल बेंच, द ऑनरेबल बेंच वाज प्लीज टू डायरेक्ट द UBL बैंक टू इशू एन NOC टू मिस्टर एजाज हुसैन in terms that he has worked with UBL from such and such date. However, his services were terminated on account of
irregularities he has committed with the bank, Lordship. In those terms, an NOC was issued to Mr. Ejaz Hussain, the respondent, but he has not accepted the terms of the NOC as such, Lordship. تو بیسیکلی یہ پریلیمنری ہیئرنگ کے لیے میٹر فکس تھا اس طرح سے، کیونکہ ہم نے جو این او سی جاری کیا ایز پر دی ڈائریکشنز آف دس آنریبل بینچ وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا ٹو ایکسیپٹ لارڈشپ. ریفیوز کر دیے لارڈشپ. آپ اس کو بھیج دیں ٹی سی ایس سے بھیج دیں، کسی پوسٹل سروس سے بھیج دیں. لارڈشپ یہ تو یہ ان کا موقف. اچھا یہ آتے ہیں ذرا اس پہ بتائیں، یہ امپیونڈ آرڈر، یہ اس پہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس کنڈونیشن آف ڈیلے پہ کچھ بات ہوئی تھی، یہ کیا بات ہوئی تھی؟ ہاں جی سر، سر کنڈونیشن آف ڈیلے ہے سر اس میں. سر کنڈونیشن آف ڈیلے ہے سر اس میں. جی جی وہی سر آرڈر موجود ہے 3/25 کا. سر پیج 18 پہ سر سنگل بینچ NIRC کا سر آرڈر موجود 3/25 کا پیج 18 پہ. سر کائنڈلی آپ سیدھا آرڈر اینڈ سن پیج 19 پہ سر انہوں نے سر کاپی اپلائی کی تھی 8/25 کو آرڈر کے لیے، بٹ سر کاپی سر جو ریڈی سر 16/25 کو سر اس پہ نا میڈم طالب جی کے سائن موجود ہیں، کاپی سر ریڈی 16/25 کو، جبکہ سر اپیلانٹ نے سر جو کاپی ریسیو کی سر 25/25 کو سر انہوں نے ریسیونگ دی ہے. سر اپیل سر ٹائم بارڈ ہے سر 2 ماہ 9 دن سر اس میں بنتا ہے ڈیلے ان کا اپیل کے لیے. سر ٹائم بارڈ اپیل ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے یہ تو خیر ہم ابھی اس کو دیکھیں گے، یہ کیوں نہ یہ لکھیں آپ کے سرٹیفکیٹ میں کہ آپ کی سروسز ٹرمینیٹ ہوئی تھیں؟ سر وہ جو دے رہے ہیں نا NOC سر اس میں لکھا ٹرمینیشن سر لکھا ہوا ہے سر، اس میں ہمارا ایکسپیرینس شو نہیں کیا ہوا سر انہوں نے. سر NOC میں سر ٹرمینیشن لکھا ہوا ہے ہمارا. ہاں سر وہ NOC نہیں ہے بیسیکلی. مطلب کیا NOC، میری بات سنیں، NOC جو ہے وہ آپ کی مرضی سے جاری ہوگا؟ نہیں سر کورٹ کے آرڈر سے ہوگا، ہماری تو مرضی نہیں. کورٹ نے کیا کہا ہے؟ سر اس میں لکھا ہے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ سر دے ہمیں. ٹھیک ہے والا سر دے رہے ہیں NOC سر، وہ ہم نے ریسیو نہیں کیا. نہیں ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ آپ کو جتنی آپ نے سروس کی ہے وہ، اور اس میں انہوں نے تو یہ لکھنا ہے نا کہ اتنا عرصہ آپ نے سروس کی ہے اور اس وجہ سے آپ کی سروسز جو ہے وہ ختم کی گئی ہیں. وہ وجہ کیوں نہیں آپ نے لکھنے دے رہے؟ سر ایکچولی سر یہ وجہ سر لکھ رہے سر، اس میں ہم سر آگے سر ہم ڈاپ سر نہیں کر سکتے اس ایکسپیرینس کی بیس پہ جو NOC. نہیں تو آپ کیا وہ جو ٹرمینیشن کا آپ کا آرڈر ہے جی سر وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا؟ نو لارڈشپ. نو سر. پھر وہ ایک فیکٹ ہے، وہ آپ کیوں نہیں اس میں لکھنے دے رہے؟ سر ہم جو آگے اپلائی کریں گے سر، پر جو NOC دے رہے ہیں یہ تو آپ کو پھر اس آرڈر کو چیلنج کرنا چاہیے تھا نا. جاب آپ اپلائی کریں بھلے کریں، جو ایک فیکٹ ہے وہ کیسے یہ کنسیل کر سکتے ہیں؟ سر ہمارا ایکسپیرینس سر شو آف نہیں نہ کرے اس میں، اس میں سر ہم لوگوں نے نہیں یہ تو بالکل کوئی یہ کیا بات ہوئی کہ جو آپ ان کو جاری کریں جی، لے کے آئیں نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر، وہ آپ جو ہے جو اس میں فیکچول جو باتیں ہیں وہ آپ لے کے آئیں، کورٹ میں لے کے آئیں، ہم اپنے سامنے ان کو ڈلیور کروائیں گے. لیتے ہیں تو لیں، نہیں لیتے تو نہ لیں. لکھیں جی. آفٹر ہیئرنگ دی لرنڈ کونسل فار دا پارٹیز we direct the appellant establishment to bring experience certificate / NOC containing factual resume of the service of the respondent which shall be handed over to the respondent in our presence on next date. چلیں جی ڈیٹ دے دیں. تھینک یو. UBL ورسز کیسر سلطان. UBL ورسز کیسر سلطان.
Lordship, जी सर. I am acting on behalf of UBL. Lordship, this revision petition has been preferred pursuant to Section 58(2)(d) of the Industrial Relations Act against the order dated. Lordship, this is impugned order has 7 April 2025 का, whereby our right to हमने cross-examine the 15,000 आपके ऊपर कास्ट डालनी है, उस पे हम अलाउ कर देते हैं. ठीक है. On the last date of hearing, it was subject to the क्योंकि ये notice to the उनकी respondent. असल में उनकी मौजूदगी में हुआ था ना, तो इसलिए हमने नोटिस कर दिया था. आज वो नहीं है, लेकिन हम ऑर्डर कर रहे हैं. Gracious Lordship, thank you so much, sir. जी. In response to process issued by the office in compliance of order dated 15/9/2025, no one has put appearance from respondent side. The pendency of instant appeal is not beneficial for a respondent. Therefore, we allow the instant appeal with a consequence that one opportunity to adduce evidence to the appellant establishment shall be afforded by the learned member in chamber. Lordship, cross-examination की opportunity. To cross-examination On PW1. and adduce evidence shall be provided to the appellant establishment subject to payment of cost of rupees 15,000, which shall be paid to respondent before learned member in chamber on next date of hearing. Next date कब है? Next date कब है, Chris? Batisa? As per my knowledge, 23rd है, is 23rd of October. But I am not sure, Lordship, उस तरह से पे. चलें, इसको कंफर्म करके बता दीजिएगा, फिर हम उस वो डेट लिख लेंगे. ठीक है. Learned counsel for the appellant informs that matter before the learned member in chamber is posted for fla. On the said date, the learned member in chamber shall fix date of cross-examination and also adduce evidence by the appellant establishment. Thank you, sir. This appeal is disposed of in above terms. Sadaf Khalil Kaisar versus PIA. Sadaf Khalil Kaisar versus PIA. आप दरमियान में खड़े हैं, PIA की तरफ से हैं, सदफ की तरफ. अपीलांट. ये रिमांड होके आया है, लेकिन अभी इस पे Nemo for respondent despite notice, as this matter has been remanded by the Honorable Lahore High Court by order dated 14/4/2025. Therefore, let main appeal be fixed for
10/11. 10/11. Notice to the respondent establishment be issued for the said date. This application is allowed in above terms. Thank you, sir. Very kind. Fida Hussain versus Bata, Pakistan. Fida Hussain versus Bata, Pakistan. کہ سب ہو گئے تھے وہ آپ کے ٹی سی ایس کا؟ ہمارے صاحب آئے ہوئے ہیں جی اچھا بھی باہر نکلے آ نہیں گئے رسپونڈنٹ کے لیے؟ آئے ہوئے ہیں یہی ہیں ابھی باہر گئے ہیں تو میں بلا لیتا ہوں. نہیں وقار صاحب اس میں ہیں؟ نہیں حماد صاحب حماد رضا نقوی صاحب. اچھا چلیں ان کی وہ میں نے دیکھا تھا ان کی حاضری لگا دیتے ہیں نا. لکھیں آرگو کرنے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک نو ایشو نو ایشو. لکھیں جی in response to process issued by the office in compliance of order dated 15/9/2025 Mr. Hamad Raza Naqvi advocate has put appearance and seeks permission to file his power of attorney, which request is allowed. Let his power of attorney be placed on file adjourned to 10/11. یہ بس وکالت نامہ دے دیں وہاں پہ. ٹھیک ہے حاضری ان کی لگا دی ہے، میں نے ان کو دیکھا تھا اس لیے حاضری لگا دی. امیر باسط علی خان ورسز ABL. آگے ready to argue the case both of the parties. کیسر صاحب آپ آج پتہ ہے نا بحث نہیں ہونی اس لیے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. حماد صاحب بس آپ کو وہ میں نے لکھ دیا وکالت نامہ دے دیں، باقی آپ کو کی حاضری لگ گئی ہوئی ہے. امیر باسط علی خان ورسز ABL. جی میر صاحب رسپونڈنٹ کے لیے پیش ہو رہے ہیں آپ. لکھیں جی ان ریسپانس ٹو پروسیس ایشوڈ بائی دی آفس ان کمپلائنس آف آرڈر ڈیٹڈ 15/9/2025 میر صاحب کا لکھیں ہیز پٹ اپیئرنس ٹو ریپرزینٹ دی ریسپونڈنٹ. میمو دے رہے ہیں وکالت نامہ اینڈ سیکس پرمیشن ٹو فائل ہز پاور آف اٹارنی وچ ریکویسٹ از الاؤڈ. لیٹ ہز پاور آف اٹارنی بی پلیسڈ آن فائل. جی خالد صاحب تیار ہیں یا آگے کرنا ہے؟ میر صاحب آپ 17 اکتوبر 17 نومبر بہت آگے نہیں ہو جائے گا خالد صاحب؟ 11-12 تو دے رہے ہیں آپ جی وصول. چلے آن دی جوائنٹ ریکویسٹ آف لرنڈ کونسل فار دا پارٹیز میٹر از ایڈجرن ٹو 17/11. جی کسی اور کیس میں میر صاحب آپ کو جب چاہیے ہوگا نا پھر بھی ہم جوائنٹ ریکویسٹ لکھ دیں گے. سر جو جناب کا آرڈر ہوگا ہم نے تو کمپلائنس ہی کرنا. تھینک یو سو مچ. کاشف رفیق. پوسٹل سروس ورسز کاشف رفیق. میں نے پاور ٹرنی فائل کیا ہے اور یہ اپیل جو ہے ٹائم بارڈ ہے سر. آپ کے وکیل صاحب زہرا ارشد کدھر ہیں؟ سر وہ نا مرید کے سے انہوں نے آنا تھا، فون آیا تھا کہ ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے وہ پہنچ نہیں پا رہی. اچھا اچھا. آپ کا نام کیا ہے؟ سر گلفام. لکھیں جی ان ریسپانس ٹو پروسیس ایشوڈ بائی دی آفس ان ٹرمز آف آرڈر ڈیٹڈ 15/9/2025 وقار صاحب کو لکھیں ہیز پٹ اپیئرنس اینڈ سیکس permission to file his power of attorney, has put appearance to represent the respondent and seeks permission to file his power of attorney, which request is allowed. Let his power of attorney be placed on file. Learned counsel for the respondent took a preliminary objection that appeal is time barred
and no application seeking condonation of delay has been filed. Sir, no, condonation hasn't. Condonation file. Acha, is time barred an application filed by the appellant establishment does not disclose sufficient and plausible cause to come up on for arguments on application for condonation of delay. یہ اس پہ نا وہ ٹیگ نہیں لگا ہوا کنڈونیشن، یہ لگوا دیں ذرا. محمد اسلم ورسز پی سی ہوٹل. محمد اسلم ورسز پی سی ہوٹل. وہ اس میں لکھ دیجیے گا ان کے نا لرنڈ کونسل فار دا پیلانٹ ہیز ناٹ بین ایبل ٹو ریچ NIRC premises as learned counsel has to travel from Muridke where serious law and order situation is prevailing. جی جی بیٹا آپ جی وکیل صاحب آئے تھے، پھر ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا ادھر. آپ کون ہیں؟ میں ان کا کلرک ہوں. اور یہ ساتھ کون ہے؟ یہ آپ کے ساتھ کون کھڑے ہیں؟ یہ اسلم صاحب. اسلم صاحب ہیں. آپ اسلم صاحب خود آئے ہیں آپ؟ ہاں جی اسلم صاحب آپ آئے. اور آپ کے وکیل صاحب بھی نہیں ہیں؟ مینیجر صاحب ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کے سر ہمارے میرے بھی ہائی کورٹ میں بزی ہیں سر. learned counsel for the parties are stated to be busy before Honorable Lahore High Court at principal seat. Therefore, let this matter be adjourned to 10-11. Thank you, sir. پاکستان ورسز محمد حبیب. پریزلینڈ کمپنیاں ورسز محمد حبیب. میں میمو فائل کر ریگولر وکالت میں نیکسٹ ڈیٹ پہ صرف فائل کر. اوکے لکھیں جی. In response to publication of proclamation in the Daily Nawai Waqt and the Observer, Waqar Sahab ka likhen has put appearance to represent the respondent and seeks permission to file a memo of appearance with an undertaking to file the duly executed power of attorney on or before next date of hearing. Nemo for appellant kar دیجیے گا. Intimation notice may also be issued to the learned counsel for appellant for 10-11. HBL ورسز محمد اشرف خان. HBL ورسز محمد اشرف خان. کیسر صاحب تھے اس میں بھی تو ہیں. اچھا یہ 14 میں اس کو پھر 14 کر دیں. چلیں ٹھیک. It has been pointed out that a connected appeal bearing number نہیں ڈیٹ غلطی سے دونوں میں 14 لکھی ہے 13 لکھی ہے دونوں 14 یہ غلطی سے. اچھا جو بھی کل پہ کراس اپیل ہے نہیں دو ایک کو پرائیویٹ ریسپونڈنٹ کو لیٹرل سروس پر لکھیں that connected appeal is fixed for tomorrow. Therefore let instant appeal may also be fixed for 14. جی بس. چودھری ریاض احمد ورسز پیٹاک. چودھری ریاض احمد ورسز پٹاک. جیو کار صاحب.
उन्होंने खाली इस्माइल साहब है, मैं वो सुप्रीम कोर्ट में है सर. Learned counsel for the appellant is stated to be busy before Honorable Supreme Court. A request of adjournment has been made on his behalf. Adjourn to 3/11. 3/11. अच्छा अच्छा उस पे फिर लिखे ना दैट